So our desire, one desire is seeking money and possessions, another desire lasting peace and happiness, another desire is changing relationship, another desire is getting married. So if we don't do the self-inquiry, we cannot find out which desire is the best and right. Отже, бажання можуть бути дуже різними. Одне бажання може бути здобуття грошей, інше бажання може бути знайти свою другу половинку. Ще одне бажання може бути знайти саме ту людину, з якою нам буде дуже добре. Третє бажання може бути одружитися або вийти заміж. І стільки багато бажань, ми іноді не знаємо, якими з них слідувати. І якщо ми не будемо робити дослідження самих себе, ми не будемо знати, які бажання є дійсно наше. So if we don't do the self-inquiry, we do not understand how the mind is working, seeking money and possession, changing relationship, getting married. Our goal is the happiness. So why shouldn't we start finding out what exactly is peace and happiness? That is the journey of the Eastern wisdom. Отже, дійсно, якщо ми не будемо займатися самодослідженням, ми не зрозуміємо, що нам потрібно дійсно привести влад у самих себе та вже в світі, який нас оточує. Отже, дійсно слідувати пошуку миру та спокою – це є завданням східної мудрості. Understand clearly, if we don't listen and contemplate regularly, only the intellectual understanding will remain there. You will say yes, yes here in the session, and you will forget everything in your life. Отже, ми повинні зрозуміти, що якщо ми постійно не будемо слухати і реагувати, у нас буде працювати лише розумова складова, коли ми на заняттях поговоримо так, я повинен цьому слідувати, а поза межами заняття взагалі не брати нічого до уваги. Mind will again run after more wealth, better relationship, physical health, but it will never go for permanent peace and happiness. And that is where the problem lies with the mind. Наш мозок буде знову гнатися за бажаннями збагатитися, але не буде реагувати на це бажання, щоб зберегти постійний спокій та щастя у своєму житті. Це особливість мозку як такового. Once our mind has a conviction that peace and happiness are located inside all of us, then only the real journey of the self-discovery begins. Отже, тільки тоді, коли наш мозок зрозуміє, що наше бажання щастя та спокою лежить всередині нас самих, тоді він почне цей шлях самодослідження і самопізнання. Now see, if we do not have the right desire in the mind that peace and happiness are located inside, and then we are suffering, then we start claiming that we are worthy of suffering. We have a lot of problems because of the situation, people, relationship, and you can never get out of it. Отже, лише тоді ми будемо на вірному шляху, коли ми зрозуміємо, що питання у нашому спокої та щасливому існуванні лежить всередині нас.
Якщо ми на це не будемо реагувати і не будемо на цьому зосереджуватися, ми будемо постійно продовжувати звинувачити, що наше життя не досягло певних успіхів, і ми з цього циклу звинувачень і переживань ніколи не вийдемо. What matters in the journey of the self-discovery is the self-inquiry, and you have to do the self-inquiry by yourself. Отже, що є головним у цій подорожі самодослідження та самопізнання? Це те, що ми повинні це зробити самі у центр самого себе. We have an urge. Every human being has an urge for freedom, for permanent peace and happiness. What Eastern wisdom days, what our masters do, they give our mind a right direction to find the peace and happiness within ourselves. Отже, що дають нам наші вчителі східної мудрості? Вони дають нашому мозку правильний напрямок, яким ми повинні слідувати, щоб знайти спокій та щастя. So if you don't follow it, what happens? I understand, I claim that I have understood in a lesson with the teacher, and just after this session I fight with someone, I hate someone, I dislike someone. So it means I'm not learning at all. Отже, що ж відбувається? Ми заявляємо, що ми дійсно щось розуміємо, а насправді ми не слідуємо цим законам, і поза межою заняття, коли, наприклад, на занятті ми досягаємо певних успіхів, поза межою заняття ми продовжуємо звинувачувати когось в тому, що щось не відбулося у нашому житті. It is because we start searching peace and happiness outside. That is why we have a hatred, we have a likes, we have dislikes, we have emotional dependence, we have anxiety, we have fears. Отже, це відбувається лише через те, що ми продовжуємо пошук щастя та спокою поза межами себе, і тому ми впадаємо у цей стан, коли ми агресивно на когось реагуємо, відчуваємо заздрощі, відчуваємо певні дисбаланси, через це з'являється жаління та нарікання. So here you have learnt in a lesson, you say I have understood, and after this session you are ready to fight, react, and angry and agitated. Why? Чому так відбувається, коли на занятті ми стверджуємо, що ми все зрозуміли і ми все вивчили, засвоїли, а коли заняття закінчується, навпаки, ми не застосовуємо цих принципів і продовжуємо агресивно реагувати та заздрити. Do you know the answer why? Чи знаєте ви відповідь чому? The ego makes you forget everything that you have learned. Наше его змушує нас забути все, що ми вивчили. And we say, no, I don't have any ego. Але все ж таки ми продовжуємо казати, що ми не маємо жодного его. Brother, sister, sibling, son, daughter, kids of the ego is anxiety, duality, conflict, hatred, likes and dislikes. Отже, всі родинні зв'язки з его мають такі прояви, як конфлікти, заздрощі, якісь висказування негативних думок в обличчя людині. Це все пов'язано з его. You made me angry. Why you are thinking like this? You don't become angry if anyone makes you angry. And still there is the ego. Отже, ви злите когось, але самі не злитесь, не розсерджуєтесь, і через це у нас іде знову ж таки провокування негативних емоцій.
If someone says jump into the well, do you really jump? І якщо хтось каже, стрибай у колодязь, ви дійсно будете стрибати? And we say, no, the situation is worse, the person is bad, that is why you became angry. You are building your ego. You are not going to have peace and happiness in your life. Дуже часто ми кажемо, що це саме через погану людину, ми дійсно стаємо злими і виказуємо негативну енергію, і насправді ми будуємо власне его, і ми не можемо дістатися до щастя і спокою таким чином. So our ego always seeks imagined happiness and peace. Отже, наше его завжди заважає нам досягти сфери щастя та спокою. There is no happiness in imagination. І немає, I'm sorry, there is no happiness in imagination. Немає щастя у таких ситуаціях негативних. So our masters talk about it that I have to inquire, I am different, separate from this ego. І як наші вчителі учать нас, я повинен дослідити і запитати себе, чи я відрізняюся від тих людей, які показують і фокусуються на власному его. So self-discovery, how? By self-inquiry. What are the elements of the self-inquiry? It is observing my belief, my understanding, my likes and dislikes, my hesitation, my anger, my frustration, why I have these things in my life. So as we inquire, we find it is because of the ego. Отже, самодослідження, так, і дослідження свого внутрішнього стану, і що є ще елементом, який може нам допомогти досягти спокою та щастя, так це є спостерігання за нашою негативною реакцією, спостерігання за тим, як ми реагуємо, що провокує нашу реакцію. Whenever mind is ready, it means it does not have an element of anger, hesitation, and desire for the world. That mind is empty, and then when the mind is empty, then only it can do the self-discovery. That is why we practice meditation. Коли наш мозок перебуває у стані опустошення, це означає, що немає жодних негативних емоцій, які могли б спровокувати якусь негативну реакцію. Саме через це дуже гарна ситуація, коли ми можемо дослідити наш мозок і через медитацію. So in that journey of the self-discovery, the role of intellect means understanding the cause and effect is very important. Отже, у цій подорожі самодослідження, це саме пізнання, дуже важливо зрозуміти і пам'ятати про правило розуму, розуміння причини та наслідку, чому все відбувається. You meet a person and you get agitated. That person is not a seeker. Отже, ми зустрічаємо якусь людину і ми починаємо відчувати певні коливання. Це людина не є шукачем. So your intellect asks a question that why you get agitated, can you maintain calmness? And when you agree with the intellect, you maintain the calmness. You are not agitated with the person or a situation or a relationship.
only that mind can do the self-discovery. If you think that I will continue to have big ego and will do the self-discovery, not possible. Отже, коли ми зустрічаємо людину такого типу і ми відчуваємо певні коливання, ми ставимо самі собі питання, чому я це відчуваю, порівняно з іншими людьми, коли я спілкуюся з одними людьми, а от цією людиною я відчуваю певне напруження. І лише та людина, яка буде ставити собі такі питання і досліджувати себе, буде готова стати на шлях пошуку спокою та щастя. To allow the intellect to absorb these principles, I have to do the repeat listening and learning. And after repeat listening and learning, I have to sit down and contemplate and reflect on these principles. Then I have to practice regularly in order to change that ego. Отже, дуже важливою складовою є наш інтелектуальний розвиток. І якщо ми аналізуємо себе таким чином, це означає, що ми повинні звертати дуже велику увагу на те, що ми слухаємо, і не просто слухаємо і запам'ятовуємо, а слухаємо, обдумуємо певну корисну інформацію і позитивно реагуємо на неї, повторюючи її. Тільки тоді ми можемо говорити про позитивний результат. Close your eyes. Let us start our practice. Закрийте, будь ласка, очі. Давайте почнемо практику. Eyes are closed. Find out the most comfortable place to be seated. Закрийте, будь ласка, очі. Знайдіть, будь ласка, найбільш комфортну позицію для вас. Find out the most comfortable position of the body. Займіть найбільш зручну для вас позу. Look at the neck joint, feel, be there and experience sensation, comfort and steadiness. Будь ласка, подивіться на шийний відділ нашого тіла. Відчуйте, будь ласка, розслаблення, впевненість та баланс. Move the mind on the shoulder joints, be there, feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться, будь ласка, на плечі, відчуйте, будь ласка, впевненість, збалансованість та спокій. Move the mind on the entire body, feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться мозоком на ваше все тіло і відчуйте збалансованість, спокій та баланс. And check, do you have an experience of sensation, comfort and steadiness in the body? І перевірте, чи у вас є досвід впевненості, збалансованості вашого тіла. Now look inside the head and just watch and observe the thoughts, feeling, emotions. Будь ласка, подивіться всередину вашої голови і поспостерігайте за думками та емоціями.
So when you are watching these thoughts, feelings, and emotions, you see them, they are separate, as if the birds are always separate from the sky. Коли ви дивитесь на думки та емоції, ми уявляємо їх окремими, чимось окремим від нашого мозку, як, наприклад, птахи є не одним цілим з небом, вони окремо існують. This is the way of the self-inquiry in the beginning. Отже, це перші кроки у самодослідженні. You are watching these, observing these thought, feeling, and emotions. You are not getting carried away by them. Отже, ви досліджуєте ваші думки та емоції, вони вас нікуди не уносять. And because the mind has many layers at the subconscious and the habitual layers, there are many crazy thoughts are there. So we have to replace it by the mantra. І тому що мозок у нас складається з багатого числа прошарків, особливо прошарки у підсвідомому. Ми маємо дуже велику кількість думок, які не всі ці думки ми можемо контролювати за допомогою мантри. So mentally say asato ma satgamaya. Ментально промовляємо асатома синтагамая. Asato ma satgamaya. Asato ma satgamaya. You repeat again and again in your mind. Ми повторюємо цю мантру знову і знову ментально. And then we contemplate and reflect. It means moving from the false to the real. І в подальшому ми обмірковуємо і даємо як зворотній зв'язок, тобто реагуємо на це. Тобто ми рухаємося з неправдивої ситуації до реальної. Now you have to inquire with yourself, with your own mind. The false means anything that causes the anxiety, duality, conflict, hesitation in me is false. Тепер ми повинні зрозуміти, що неправдиве, що є неправдою, воно є причиною коливань, певної невпевненості, втоми. One day what will happen? Your mind will awaken to the real self and it will say to you that look at it, I was hesitated because of you, or that hesitation is false because no one can hesitate me. В один день ваш мозок прокинеться і побачить справжнього вас, який може сказати, і він промовить вам, що я хвилювався саме через тебе, або навпаки, я хвилювався, але зараз жодні хвилювання не можуть вплинути на мене. Your mind will say, no, peace and happiness is my essential nature. I cannot be agitated. Ваш мозок скаже, що мир та щастя це є природною, є оригінальною природою вашого мозку і нічого на нього не може вплинути.
So with that understanding, then you can move deeper into the journey of meditation. З таким розумінням ми можемо рухатися глибше в нашій історії, в нашій подорожі медитації. Then look inside the forehead in the space. Pick up any point in the space, keep looking there and start breathing quick and short breath through both the nostrils. Зараз, будь ласка, подивіться в сферу вашого чола. Побачите, чому ми туди дивимося, і починаємо дихати динамічно через ноздрі і вдихаючи повітря через грудну клітину на живіт. Body is steady, mind is looking into the space inside the forehead, and you keep on breathing quick and short breath through both the nostrils. Отже, наше тіло стабільне, воно спокійне, а мозок дивиться у сферу, простір нашого чола, і ми продовжуємо динамічно дихати через наші ноги. Your mind will resist breathing, but you keep on. Ваш мозок буде протистояти такому диханню, але вам потрібно продовжувати. Now stop the breathing. Зараз перестаньте дихати. Move the mind on the head and the neck and experience sensation, relaxation and stillness. Пересуньте ваш мозок на простір голови та шиї та відчуйте, будь ласка, розслаблення, спокій та солодковість. Move the mind on the right arm from the shoulder to the fingertips and experience sensation, relaxation and stillness. Передвиньте мозок на праву руку від плеча до кінчиків пальців та відчуйте розслаблення та спокій та солодковість. Move the mind on the left arm, shoulder to the fingertips and experience sensation, relaxation and stillness. Передвиньте мозок на праву руку, подивіться від плеча до кінчиків пальців, відчуйте розслаблення та спокій.
Move the mind on the chest and the belly, sensation, relaxation, and stillness. Передвиньте мозок, будь ласка, на область грудної клітини. Відчуйте розслаблення та спокій. Move the mind on the right leg, sensation, relaxation, and stillness. Передвиньте мозок, будь ласка, на праву ногу. Відчуйте розслаблення та спокій. Move the mind on the left leg, sensation, relaxation, and stillness. Передвиньте, будь ласка, мозок на праву ногу. Відчуйте розслаблення, спокій та збалансованість. Move the mind or look mentally the entire body from the top of the head to the toes. Experience sensation, relaxation, and stillness. Подивіться, будь ласка, на все тіло, яке змістили від верхньої точки голови до кінчиків пальців на ногах. Відчуйте розслаблення, збалансованість та спокій. In that state of sensation, relaxation, and stillness, you look at the breath. When the breath goes in, mentally say Om Shanti. When the breath comes out, drop Om Shanti. У такому стані розслаблення ментально подивіться на ваше дихання, і коли ви видихаєте, промовте Ом Шанті. Now any thought enters into your mind, takes you away from the breath. On that thought, you drop Om Shanti. That is the test of your self-awareness. Отже, зараз, коли у вас у голові з'являється хоча б одна думка, це показує про те, що наш мозок противиться цьому диханню, і нам потрібно сказати Ом Шанті кожного разу, коли ми бачимо, розуміємо, що це є така думка. Even if you can maintain awareness on the incoming and the outgoing breath with the Om Shanti, even for 2 minutes, it will take you to a deeper state of meditation. І навіть якщо це займе певний час, і вам потрібно буде казати Ом Шанті при видосі, це буде дійсно займати час, це може погрузити нас в більш глибокий стан медитації.
Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences. Bring the hands down. We'll share our experiences. Подивіться, будь ласка, музику на праву руку, на ліву руку. Піднесіть, будь ласка, дві долоні, покладіть їх, будь ласка, на очі. Відкрийте очі, коли долоні лежать на них. Відчуйте ті зміни, які у вас відбулися. І будьте готові поділитися цими змінами з нами. How are you, Ala? Як ваші справи, Алла? Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір, дівчата. Хлопців наче нема, крім Гуруджі в нас. Гуруджі, дякую вам за лекцію. Дякую за практику. Під час практики відчувала я розслаблення, таке гарне і спокій. Думки, які появлялися спочатку там, я уявляла пташками, як ви навчили нас, і уявляла, що в мене в голові клітка така величезна, я їх відкривала, її ту кліточку, і випускала птахів. І бачила я голубе небо вгорі, білі хмарки ходять, і ті птахи високо-високо літали. Дякую вам велике. Дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Good evening, ladies. There are no boys today except for Guruji. During the meditation, thank you very much for it. During the meditation, I felt really relaxed and I felt real peace. I imagined the thoughts which appeared on my mind, like you taught us to be the birds. And I also imagined that I have a cage in my head, inside my head. And then I saw really blue skies, and I saw these birds flying in those skies. Thank you very much. Yes, even that imagination that the birds are flying in the sky, if I imagine those birds are like the thoughts, then the mind becomes very clear. Мозок стає дуже чистий, коли ми уявляємо, що думки перетворюються на пташки, вони покидають наш мозок і летять у небо. Good. How are you, Rita? Доброго вечора, Гуруджі. Доброго вечора. Всім дуже рада всіх бачити. Дякую за лекцію. Тому була в мене декілька разів у власний мер. З ним говорила, спробувала, стараюся і лекції не візаром. То дуже приємна була медитація. Це поле, велике дерево, я ходила. І потім присутність була в лісі, також було дуже приємно. І присутній був. Дуже вам дякую і радію, що я з вами. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for meditation and for lectures. And while I listen to these lectures, I try to examine myself, to try to observe my behavior and talk to my inner self. During the meditation, I had the image of a big field and a really high tree, and I was going around this tree. This is what I saw. Yeah, high trees also helps indicates that the mind is going deeper.
Так, дійсно, високе дерево дозволяє допомогти розуміти, що мозок мав глибоке занурення. And as far as you talk to inner self, that is what is contemplation and reflection. Так, і коли ви кажете, що ви дійсно розмовляєте зі своїм внутрішнім я, то це є те, що ми називаємо як віддзеркалення прослуханого та розмірковування. So all of our stress, anxiety, duality, conflict comes out from the ego. Всі конфлікти, всі коливання, вони корнями уходять в наше его. So what happens, I got agitated, I return home and contemplate and reflect to my inner self. And then I recognize that this agitation comes because of the ego, not from the other person. І дуже часто відбувається так, що побувавши в певній негативній ситуації, ми приходимо додому, починаємо обмірковувати, що ж стало причиною цієї ситуації, і виявляється, що ця причина була у моєму власному его, а не в іншій людині. So this happens in the beginning when we have committed a mistake, we are in stress, we contemplate and reflect, and the stress is gone. Це те, що відбувається спочатку, що ми розуміємо, ми зробили помилку, ми обмірковуємо, розмірковуємо над нею, і таким чином наша тривога зникає. And one day will come that I will not be agitated. That agitation may be inside my head, but I don't express it outside because I become aware. You recognize it. That is the result of any meditation and contemplation and reflection. Результатом будь-якої медитації, осмислення та відзеркалення почутих знань буде те, що в один прекрасний день ми взагалі не будемо реагувати на негативні емоції, які у нас ідуть зсередини. Tatiana. Вітаю Гуруджі, вітаю всіх присутніх. Дякую за лекцію. Як завжди, повчально те, що ми повинні вчитися не тільки слухати лекції, а застосовувати їх в житті, це дуже важливо. А також цікава думка про те, що ми на одне реагуємо, а на інші в тій же ситуації не реагуємо, і ми маємо замислюватися про те, що чому так відбувається. Цікава думка, буду над нею ще думати. Ну, а медитація, як завжди, була чудова, було світло, геометричні фігури, і, як завжди, не хотілося повертатися. Дуже дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish. Thank you very much for the lesson. That was really informative and well, full of teaching ideas. What I took from me is that we also need to apply the knowledge we get during the meditation in our life and not to forget about it. Well, as for the practice, it was I was relaxed. I saw the images of the light. I saw some geometric figures. Well, and of course, as it usually happens to me, I didn't want to come out of this state. Yes, if you don't want to come out of the meditation, it's definitely a deeper meditation. Так, якщо ви хочете виходити зі стану медитації, це глибока медитація. And you rightly said that we need to apply in our life. You see that you have, say for example, you have accumulated a negative impression or reactive impression against someone, and he knocks at the door. Your mind is ready to react. At that time, I have to apply these principles. І ви дійсно праві, що нам треба застосовувати ці принципи, тому що якщо, наприклад, уявимо ситуацію, що ми відчуваємо певні негативні емоції стосовно якоїсь людини, а ця людина постукала нам у двері, то наш мозок знаходиться в стані повної бойової готовності і провокується просто цією людиною. І це саме той час, коли нам треба застосовувати ці знання
знання, що ми здобуваємо на заняттях. Nela. Доброго вечора, Гуру, доброго вечора всім. Ну, перш за все, я хотіла подякувати за лекцію, за медитацію, яка була на минулому тижні. Так міцно, як гармонії спала, не зауважувалась. Я про це весь тиждень думала і думаю, що в мене, напевно, були процеси, що розуму було легше мене погрузити в сон, ніж переживати те, що відбувалося на ньому раніше. А сьогодні медитація в мене була така ніби як волнами. Я провалювалася дуже глибоко, що здавалось навіть, що я не відчуваю контурів того тіла, віталася назад. Зараз я відчуваю себе дуже розслаблено, дякую. Okay, second. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for meditation, especially for last week's meditation. That was the first time I had dived into such deep state, and I think that was due to some probably psychological states that my body was in, and my mind decided that it's better to keep me sleeping than to decide what is happening inside my body. As for today's meditation, it was made, I felt as if there were some waves of it because there was kind of like deeper stages while changing with lighter stages, and I even didn't feel the borders of my body. Yes, that's a very deeper and a good experience. Так, дійсно, це глибокий та гарний досвід. I'll talk in detail about how the mind moves inside, but for the sake of understanding, the mind moves inside, so it has the two paths. One path goes into our repressed material where all our anxiety, duality, and conflict are located. And the other path goes to the inner self where the peace, happiness, love, and wisdom are located. So during meditation, when the mind follows and enters into that inner self, we experience the change. Otherwise, we feel disturbed. Так, дійсно, я хотів би пояснити, як рухається всередині наш мозок. Він складається з двох частин. Одна частина, вона концентрується на серед тих аспектів, які викликають у нас коливання, негативну реакцію. І друга частина, яка у нас потребує щастя та спокою постійного. І коли ми кажемо про медитацію, одна частина починає домінувати, а мозок впадає в глибокий стан. I hope your problem of being sensitive is going down. І я сподіваюся, що ваша проблема з тим, що ви є чутливими, зменшується. How are you, Irina? Добрий вечір, Гуруджі. Добрий вечір усім присутнім. Дякую, Гуруджі, за лекцію і за глибоку медитацію. Попередню лекцію я прослуховувала, використовувала також на роботі. В мене була тривожна ситуація, і я використовувала мантру «Сату Сату Гамая». І потім дійсно заспокоювалася, і ті завдання, які давала мені керівник, я їх виконувала. Так що це дуже мені допомогло на практиці. Сьогодні була дуже така глибока, сильна медитація. Я то глибоко погружалася, то знову чула слова Гуруджі. І це було декілька разів. Разів 3, якби такі коливаннями. То ніби погружалася в сон і прокидалась, погружалась і прокидалася. Дуже не хотілося виходити з медитації. Дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Well, thank you very much. Today I can say that I've had really deep meditation, and thank you very much for the previous
meditation. I listened to it during the week, and I also had some situation which was quite anxious at my work. So that's why I used the mantra Satadama Maya, and I calmed down myself and was ready to do the activities that my supervisor gave to me. Speaking about this practice, I would like to say that everything was in kind of a waves. So sometimes I was asleep, sometimes I was awake. I heard your words, and this is what I have to say. Yes, practice is good, but what you did in the office, anytime, anywhere, whether it is in the office, you can do the practice inside your head. Maybe simply the Om Shanti, Shantoham, Asatoma, Asatagamaya. So your mind shifts from the ego to the inner self, and that calms you down. Так, дійсно, практика була глибокою і гарною, але я хочу сказати, що ви навіть можете робити в будь-якому стані або положенні, це медитувати, ну, начебто всередині себе, проговорюючи мантру, яку Гуручі проказав, тобто в будь-якій ситуації, де б ви не знаходились. So when the mind continues to shift from the anxiety to the peace inside by the mantra, the time will come, your mind will remain calm all the time. Отже, коли наш мозок хоче відійти від нервувань та тривожності, мантра допомагає нам в цьому, і час для цього дійсно приходить. Good. How are you, Danuta? Доброго вечора усім, доброго вечора, Гуридже. Дуже дякую вам за лекцію і за медитацію. Стосовно мантр хотіла щойно проговорити, вже прям з язика зняли всі. Мантри я застосовую вже дуже давно. Бувають такі ситуації, коли провокуючі ситуації. І я одразу проговорюю або Шантухам, або Ом Шанті, або Асатома Садгамая. І я одразу заспокоююся, і це все просто розсіюється. Дуже вам дякую за це. Стосовно медитації, сьогодні на початку медитації я поринула у фіолетовий колір, а потім я побачила такий білий зал, і там танцювала пара, чоловік і жінка. Жінка була в білому вбранні, в білій сукні, чоловік був у чорному фракові, це був вальс, венський вальс, чогось мені так прийшло. І в мене аж з'явилася посмішка на устах. А потім я побачила себе на гойдалці, качеля така, і якось так розкачалася, що аж як винирнула аж на верхівку гори. І там мене осявало сонечко, і мені так не хотілося оттуда спускатися, я вирішила, що я там залишуся. А потім, коли ми проговорювали мантру Ом Шанті, ця мантра наче розчинилася прямо внутрі мене, вона прямо розійшлася по кожній клітиночці мого тіла. Дуже вам дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish. Thank you very much for this practice. I would like to add, according to the mantras and their application, I'd like to say that I have been using mantras for a long time. Well, they definitely helped me to calm down and to get rid of anxiety. Thank you very much for this knowledge that you have given to us. As for the beginning of this meditation, I dived in the purple color, and then I saw white hole where was one couple who were wearing quite classical clothes for dancing, like men wearing something black and women wearing really light colors. There were dancing wolves. I thought that it was Vienna wolves. Then I saw myself swimming on the attraction, and I actually swim to the top of the mountain.
There was so much sunlight that I didn't want to leave this place, and I decided to stay there. And then when we were pronouncing the mantra, I felt that this mantra was inside me in every cell of my body. Yes, when we feel the mantra is inside every cell of our body, it is a deeper state of meditation. And it helps us to purify our mind. Так, дійсно, коли ми відчуваємо, що мантра потрапляє всередину нас і вона відображується в кожній клітині нашого тіла, це глибокий стан медитації, і вона, цей стан допомагає очистити, очистити наш мозок. And the first part you discussed about that you are repeating the mantra during the day. Is it possible or can it be possible for you all this week that you wake up in the morning and you keep on repeating the mantra Shanto Ham? And when someone knocks the door, your mind is still chanting the mantra Shanto Ham. It will take you to a higher level of awareness. І ви сказали в першій частині, що ви промовляєте мантри. Було б дуже непогано, якщо кожен із вас цього тижня, навіть після декілька хвилин після того, як ви прокинулись, промовляв мантру Шанту Хам, і це підвищило ваш стан обізнаності. Anytime, anywhere, in any relationship, your mind is mentally chanting the mantra, nobody knows, but you maintain your self-awareness, and that will prevent you to enter into any form of anxiety, duality, and a conflict. Де б ви не були, у будь-якому стані, у будь-якій ситуації, з ким ви не були, якщо мозок продовжує повторювати мантру, це допомагає вам просто зміцнити ваш стан впевненості і не допустити стану тривожності. Sana. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. Мій розум на початку медитації був сьогодні неспокійний. Не можу сказати, що тривожний, але неспокійний. Мені трошки зусиль треба було прикласти, щоб його заспокоїти. Але потім пішло розслаблення, занурення, і прийшло відчуття золотистого кольору, і потім відчуття статуї, чи то золотий Будда, чи, можливо, хтось із індуїстських богів, але от статуя в золотистому кольорі. І після цього ще глибше розслаблення пішло, і прийшло відчуття тої лекції, яку проговорював Гуруджі, але не у формі слів, а у формі відчуттів. І в мене в цей момент настав момент блаженства. Прямо не хотілося повертатися з цього. Так, дуже дякую. Good evening, Girish. Good evening, everyone. I'd like to say that at the very beginning of practice, my mind wasn't really calm. I can't say that it was anxious, but it definitely wasn't really calm. Then I tried to relax. I felt the presence of golden color. I don't know exactly what was that, probably golden Buddha or something, but still I felt this color. And this knowledge of knowing that, I relaxed more, and I felt really positive relaxation and the state that was almost similar to happiness. So this is what it was. Yes, it was a good practice, but remember that any form of restlessness or anxiety or not feeling calm is because of the mind inside at the emotional, mental level. Отже, дійсно, практика була глибока, але, будь ласка, не забувайте про те, що будь-які прояви неспокої, вони залежать від того, вони пов'язані, так, з інтелектуальною складовою нашого мозку. We need to contemplate and reflect regularly in order to change that mental state.
І ми повинні регулярно обдумувати щось і продумувати, пропускати через себе ті знання, які у нас є, з метою того, щоб змінити наш ментальний стан. Thank you. Thank you. Namaste. Namaste.